ते मला सकाळपासून म्हणत होते, सर साहब नहीं आ रहे, क्या करें? मैं बोला कुछ नहीं, आप आ जाओ, हम आपकी कमी पूरी कर देंगे. सर आजच्या या डिपेक्सच्या कार्यक्रमाला उपस्थित समोरही पण मान्यवर, अनेक मान्यवर आहेत, सगळ्या इन्स्टिट्यूटचे अनेक लोक आहेत, अनेक संघटनेचे आहेत, CMI असेल, मासिया असेल, अनेक CI असेल, आमचे मानसिंगजी पवार आहेत, आमच्या इकडे माचारजी आहेत, अनेक सगळ्या संघटनेचे आमचे अतुल चव्हाण, आणि इकडे आवर्जून उल्लेख करीन, कारण की ज्या पद्धतीने हा डिपेक्स यशस्वी व्हावा त्याचं नाव युजली तो कुठे छापू देत नाही किंवा बोलू देत नाही असे सिद्धू लटपेटेजी, मी त्यांना विनंती करीन की त्यांनी उभा राहून सगळ्यांना नमस्कार करा. अतिशय साहेब मागच्या 3 महिन्यापासून दिवसभर प्रत्येक गोष्टीमध्ये लक्ष घालून काम करणारे असे, आणि इकडे उपस्थित सर्व माझे विद्यार्थी मित्र, बंधूंनो, भगिनींनो आणि सर्व या डिपेक्स मध्ये सहभागी झालेले, ज्यांनी स्वतःने आपले स्टॉल्स लावले, त्या सगळ्यांचं मी आज या डिपेक्स 2026 मध्ये स्वागत करतो. सोमनाथ जी, हमें आज बहुत खुशी है. मैं थोड़ा सा हिंदी में इसलिए बोलूँगा कि आप शायद मराठी समझते, मुझे पता नहीं, तो आई स्पीक इन हिंदी एंड थोड़ा सा. We are very much thankful you have come for such excellent exhibition, but we are also proud that we have arranged this exhibition. Every year we try to organize this exhibition, and Ram Mughal has been leading since last 35 years. And I think here all the students from ITI, Polytechnic, Engineering, they all, even general category, they do some innovative job, and that innovative they want to exhibit here. And in this exhibition we have already visited. I think you must have seen lot of very good innovations which new industries in the DMIC in Birken area, around 52,000 crores new investment is coming. Toyota Kirloskar is there, JSW is there, Athar is there, Librazol, Cosmo, Piramal, all these industries are coming, and about 52,000 crores investment is going to come, plus employment, plus Lagu, small scale industries. We are going to get about more than 50,000 employment is going to be available in next 3 years. So definitely after this innovation project, there will be a good encouragement to all the youths, and I will not take much time. I welcome all the participants who have taken, सगळ्यांनी ज्यांनी भाग घेतलाय या एक्झिबिशन मध्ये, मी त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आज या कार्यक्रमाला सगळे आले त्यांचंही मी खूप स्वागत करतो, आणि संयोजकांनी पण मला बोलायची, स्वागत करायची संधी दिली, त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मंचावरील उपस्थित सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की त्यांनी डिपेक्सचे उद्घाटन दीप प्रज्वलन करून करावे. सर्वांनी बोलना था जी. अभी वो जूम करा. मालिया थोड़ा सा
सर ग्रुप फोटो सर इथे बघा. वेट सर इथे सभागृह जेव्हा मोकळं असतं तेव्हा जरा टाळ्या खूप जोरात वाजवायला लागतात, नाही तर ते वाऱ्याबरोबर विरून जातात. धन्यवाद मान्यवरांचे. डिपेक्सचे एक व्यक्ती डिपेक्सची विद्यार्थी परिषदेतर्फे निमंत्रक असते. त्यांच्या सगळ्या मार्गदर्शनाखाली आणि सगळी स्कीम ठरते, थीम ठरते. असे डिपेक्सचे निमंत्रक आहेत श्री कनक कवडीवाले, जे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. मूळचे पुण्याचे कार्यकर्ते आहेत. बी कॉम्प्युटर सायन्स आणि सायबर फॉरेन्सिक मधला डिप्लोमा असे शिक्षण घेऊन सायबर सिक्युरिटी विषयात राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर भरपूर मोठं काम प्रतिनिधित्व त्यांनी केलंय. सध्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे बोर्ड ऑफ स्टडीजचे सदस्य आहेत. मी डिपेक्स 2026 चे निमंत्रक श्री कनक कवडीवाले यांना त्यांचं प्रस्तावना मांडण्याची विनंती करतो. नमस्कार. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सृजन आणि MIT छत्रपती संभाजीनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 35वे डिपेक्स 2026 या कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित इस्रोचे माजी चेअरमन अध्यक्ष माननीय डॉक्टर S. सोमनाथजी, विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री आदरणीय आशिषजी, सृजनचे अध्यक्ष श्री राम भोगळे सर, ज्या वास्तूमध्ये आपण डिपेक्स आज करतोय त्या वास्तूचे, त्या MIT कॅम्पसचे अध्यक्ष श्री मुनीश शर्माजी, विद्यार्थी परिषदेचे प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश मुंडे सर, मान्य नामदार अतुल सावे सर, मित्र वरुण आणि एकंदरीत विद्यार्थी परिषदेचे सर्व कार्यकर्ते. तसं बघायला गेलो तर आपण 35वा डिपेक्स हे साजरा करतोय, पण डिपेक्स 2026 हे एका प्रकारे विक्रमी डिपेक्स आहे. हे कसं ते कदाचित ह्या भाषणाच्या शेवटला आपल्याला कळेल. यावर्षी तसं बघायला गेलो तर 1986 ला 19 प्रोजेक्टचं एक टीम्स घेऊन सांगलीमध्ये चालू झालेलं हे डिपेक्स आज तसं बघायला गेलो तर जवळपास 400 नवप्रकल्पांना वाव देणारं एक व्यासपीठ ठरलेलं आहे. जेव्हा आपण म्हणतो की डिपेक्स मध्ये आपलं सिलेक्शन झालेलं आहे, डिपेक्स मध्ये मी पार्टिसिपेट करत आहे, तर हे विक्रमी डिपेक्स जेव्हा आपण म्हणतो की डिपेक्स 2026 हे आज विक्रमी डिपेक्स म्हणलं पाहिजे, तर त्याचे दोन कारण आहेत. एक म्हणजे असं आहे की 2026च्या या रजिस्ट्रेशन प्रोसेसमध्ये तसं बघायला गेलो तर जवळपास 2500 विद्यार्थी टीम्स, या टीम्सने याच्यामध्ये ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. विद्यार्थी परिषदेसाठी नेहमी विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थी जो आपल्यापर्यंत येतोय त्या प्रत्येकाला एक मंच मिळू शकेल का, एक व्यासपीठ मिळू शकेल का, या
विचारांनी विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते नेहमी काम करत असतात. डिपेक्स 2026 याचे 2 फेजेस झाले. जवळपास 2500 असे टीम्सचे रजिस्ट्रेशन याच्यामध्ये झाले. त्यातील बायफर्केशन जर आपण बघितलं तर डिग्रीचे जवळपास 1560, डिप्लोमाचे 919 आणि ITIचे 125 असे रजिस्ट्रेशन याच्यामध्ये आपल्याला आलेले आहेत. विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना नेहमी वाटत असतं की विद्यार्थी केंद्रबिंदू आहे, परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत जर पोहोचायचं असेल तर आपण विभाग स्तरावर काम कसं पोहोचवू शकतो, प्रांत स्तरावर काम कसं पोहोचवू शकतो, याच्यासाठी आयडिया प्रेझेंटेशन राऊंडचं आपण एक नवीन इंट्रोडक्शन मागच्या 2 वर्षापासून करतो. हे जे 2500 टीम्स यांनी यावेळेस रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, त्यातील जवळपास 8000 विद्यार्थ्यांना जवळपास 11 रिजन्स मध्ये त्यांना एक प्लॅटफॉर्म मिळाले, ज्यातून त्यांनी आयडिया प्रेझेंटेशन केलेलं आहे, त्यांचं PPT प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. जवळपास 11 रिजन्स महाराष्ट्रात आणि गोवात आपण हे घेतले आणि हे याचं इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी जवळपास 380हून अधिक इव्हॅल्युएटर्स सुद्धा आपल्यासोबत जोडले गेले, जेणेकरून की प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक इव्हॅल्युएशनचा फीडबॅक की तो काय इनोव्हेशन करू शकतोय, त्याने आतापर्यंत काय केलेलं आहे आणि त्याचा पुढचा रोडमॅप काय असू शकतो, याच्यासाठी 380 इव्हॅल्युएटर्स आपल्यासोबत या आयडिया प्रेझेंटेशन राऊंडच्या माध्यमातून जोडले गेले. आणि त्यामुळे जेव्हा आपण म्हणतोय की ह्या एकंदरीत पूर्ण प्रोसेसमध्ये 2 फेजेसमध्ये पहिली फेज ही रिजनल राऊंडची झाली, त्याच्यानंतर त्याच्यातनं शॉर्टलिस्ट झाले आणि त्याच्यानंतर एक सेंट्रलाइज्ड स्क्रुटिनी आपली दरवर्षी होते, ती COEP ला होते पुण्यामध्ये. अशी 2 लेवलची फेजेस पूर्ण करून जेव्हा आपण विद्यार्थी 2500 टीम्सने याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन केलं, सेंट्रलाइज स्क्रुटिनी नंतर 400 प्रोजेक्ट याच्यामध्ये आपण शॉर्टलिस्ट केले आणि त्या 400 प्रकल्पांपैकी आपण एक आहोत, यासाठी आपण स्वतःचं अभिनंदन केलं पाहिजे. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा उद्योजक होऊ शकतो का फक्त विद्यार्थी परिषदेचा आणि डिपेक्सचा हा एक माध्यम नाहीये की डिपेक्स मध्ये येणं, तिथे प्रोजेक्टचं डेमॉन्स्ट्रेशन करणं, पण इथे आलेला एखादा व्यक्ती, एखादी टीम ही इव्हॅल्युएटर्स, एक्सपर्ट्स यांच्यासोबत जेव्हा बोलते, त्याच्यातून जो तो फीडबॅक कलेक्ट करता येतो, तर फक्त प्रोजेक्ट डेमॉन्स्ट्रेशन न करता तो पुढे जाऊन उद्योजक कसा बनू शकेल, याच्यासाठी सृजन आज कर्तव्यशील आहे. या वर्षी आपण अनेक नवीन प्रकल्प करतोय. तसं बघायला गेलो तर नीती आयोग आणि डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या संयुक्त विद्यमाने आपण भारताचे जे थ्रस्ट एरियाज आज म्हणतो, नॅशनल क्वांटम मिशन NQM, याच्याबद्दल सुद्धा सेमिनार्स आपण ह्या पुढच्या 3 दिवसामध्ये घडवून आणणार आहोत. जेव्हा विद्यार्थ्यांना एखाद्या प्रकल्पावर आवडतो, जेव्हा त्यांना वाटतं की पुढे माझं काहीतरी या प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट आयडिया कन्व्हर्जन व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी एक इकोसिस्टीम बनवता येईल का, त्याच्यासाठी एक चांगली इकोसिस्टीम, फंडिंग असेल, मेंटरिंग असेल, ह्या विषयांवर आपण काही करू शकतो का, त्याच्यासाठी अनेक इन्क्युबेशन सेंटर्स आपल्या प्रांगणात आज उपस्थित आहेत. जवळपास 30 इन्क्युबेशन सेंटर्स या प्रांगणात आपल्यासोबत आहेत. त्याचं रिप्रेझेंटेशन आपल्याकडे पूर्ण प्रांगणात यावेळेस दिसणार आहे. गेले 2 दिवस, पुढचे 2 दिवस 6 आणि 7 तारीख आपण नॅशनल स्टेट लेवल सिम्पोजियम फॉर इन्क्युबेटर्स अँड स्टार्टअप इकोसिस्टीम असं सुद्धा घडवून आणणार आहे, ज्याच्यामध्ये भारत सरकारचे नीती आयोग, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे अनेक डिग्निटरीज, अनेक एक्झिक्युटिव्ह तुम्हाला तिथे भेटणार आहेत आणि ते तुमच्याशी चर्चा करणार आहेत. तसं बघायला गेलो तर विद्यार्थी परिषदेने दिलेली ही विद्यार्थ्यांना एक मोठी उपलब्धी समजली पाहिजे की ज्याच्यातून डिपेक्स आज एक टेक्निकल महाकुंभ म्हणून ओळखला जाणारा एक मोठा प्रकल्प हा महाराष्ट्र आणि गोवा प्रांतात आपल्याला सगळ्यांना दिसतोय. जेव्हा आपण म्हणतो की विद्यार्थी परिषदेचा विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू आहे, त्याचं नेतृत्व कसं घडू शकेल, तो लास्ट माइल पर्यंत कसा जाऊ शकेल आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांना एक मंच कसं मिळू शकेल, तसं डिपेक्स आज बघायला गेलो तर एक मोठा ब्रँड व्हॅल्यू तयार झालेला आहे. पण जेव्हा आपण म्हणतो की ब्रँड व्हॅल्यू तयार झालेला आहे, त्याच्या मागे अनेक वर्षांची यज्ञक्रिया आपण त्याच्यामध्ये बघत आहोत. अनेक प्रसिद्ध उद्योगपती असतील आणि अनेक मोठे व्यक्ती, म्हणजे नावच घ्यायचं झालं तर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बाबा कल्याणी, विजय भाटकर सर, असे अनेक तज्ञ यांनी ह्या मंचाची
एका प्रकारे तशी उंची ही नेहमीच वाढवलेली आणि त्याच्यामुळे हा ब्रँड आज विद्यार्थी परिषदेकडे तयार झालेला आहे. जवळपास 30 इन्क्युबेशन सेंटर जेव्हा आपण म्हणतो तर ह्या विद्यार्थी परिषदेच्या प्रांगणामध्ये, डिपेक्सच्या प्रांगणामध्ये एक अशी सुद्धा आपण ऍक्टिव्हिटी रन करणार आहोत की याच्यामध्ये जे काही प्रकल्प आपल्याकडे आहेत, 400 प्रकल्प आहेत, त्या 400 प्रकल्पांचं IPR स्काउटिंग आपण करू शकतो का, पेटंट्स त्याचे होऊ शकतात का, ट्रेडमार्क त्याचं होऊ शकतं का, एवढा सुद्धा विचार विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते आज याच्यातनं करतात. आणि त्यामुळे पुढील 3 दिवस आपण सगळे याच्यामध्ये आपले प्रकल्प सांगणार आहोत. अनेक एक्झामिनर्स आपल्याकडे येतील, आपल्याशी बोलतील, आपल्याला चर्चा करतील आणि आपल्याला फीडबॅक देखील देतील. आणि त्यामुळे माझं एक आव्हान विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि त्यांच्या गाईड्ससाठी सुद्धा आहे की जेव्हा आपल्याकडे एक्झामिनर्स येत आहेत किंवा बाहेरचे काही लोक बघायला येत आहेत, जेव्हा आपण त्यांना समजावून सांगतोय, एक मानसिकता अशी पण ठेवली पाहिजे की त्यांचं म्हणणं काय हे आपण ऐकून घ्यावं, त्यांच्या फीडबॅक मधून आपण काय समजू शकू, काय शिकू शकू, याचा एक प्रयत्न करावा. पुढील 3 दिवस आपण अधिक वेळ सगळ्यांचे प्रकल्प देखील बघावे, जेणेकरून आपल्याला एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह दिसेल की बाकीच्यांचे प्रोजेक्ट कसे आहेत आणि त्याच्यातनं एक अनुभवाची शिदोरी आपल्याकडे तयार होणार आहे. ही अनुभवाची शिदोरी आपण इथून घेऊन जायची. काही लोक जिंकतील, काही लोक जिंकणार नाही, परंतु ती अनुभवाची शिदोरी आपल्या सगळ्यांसाठी खूप महत्वाची ठरणार आहे. सगळे जे 400 प्रकल्प आपल्या इथे आहेत त्या सगळ्या टीम्सला मी शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो आणि सांगतो नमस्कार. व्यासपीठावर दोन वेगवेगळ्या वयोगटातील उपस्थित आहेत. रामभाऊ आहेत, श्री सोमनाथ आहेत, किंवा बहुतेक सगळे झाले. पण माझ्या बाजूला बसलेले डॉक्टर वरुण नन्नावरे, ते आता MBBS झालेले, देवगिरी प्रांताच्या छात्र शक्तीचे नेतृत्व करणारे प्रदेश संघटन मंत्री, हेही इथे उपस्थित आहेत. विद्यार्थी परिषदेची ही एक विशेषता आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या बाबतीत एक मला नेहमी एका आठवडी बाजारामध्ये एक खाजा मिठाई विकत घेतो आणि झाडाखाली जाऊन बसून खात असताना त्याला त्या मिठाईमध्ये एक माशी अडकलेली दिसते. तो खाजा म्हणतो, ये तो तोल में आई है अभी छोडूंगा नहीं, वजनात आली असणार. तसं विद्यार्थी परिषदेत एकदा आला की तो पुन्हा सुटत नाही. केस पांढरे झाले तरी इथे बसवतात किंवा समोर कामाला लावतात. वरुण नन्नावरे हे आता नवीन पिढीचे नेतृत्व करणारे जळगाव जिल्ह्यातील कार्यकर्ते आहेत. नुकतंच MBBS झालंय. विद्यार्थी परिषदेच्या अनेक उपक्रमांमध्ये, आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतलाय. सतत विद्यार्थी हिताचं आंदोलन करत राहण्याची ईर्ष्या मनात बाळगून असतात. जनजाती भाग, सेवावस्तीमध्ये विविध आरोग्य तपासण्या, यामध्ये अतिशय समाजभान राखून काम केलेलं आहे. मी डॉक्टर वरुण नन्नावरे, देवगिरी प्रांताचे संघटन मंत्री, यांना त्यांचं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करतो. सर्वांनी माझ्यासोबत दोन्ही हात वर करून घोषणा द्यायचंय. आपण अशा घोषणा द्यायचंय की पूर्ण छत्रपती संभाजीनगर मध्ये हा संदेश पोहोचला पाहिजे की डिपेक्सचं उद्घाटन सुरू झालेलं आहे. माझ्यासोबत दोन्ही हात वर करून घोषणा द्या. बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. सर्वप्रथम विद्येची देवी माता सरस्वती, युवकांचे प्रेरणास्थान स्वामी विवेकानंद यांना वंदन करतो. आदरणीय व्यासपीठ, समोर उपस्थित विद्यार्थी परिषदेचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ कार्यकर्ते, संभाजीनगरच्या या ऐतिहासिक नगरीतून आलेले सर्व सन्माननीय नागरिक, पत्रकार बंधूंनो आणि विकसित भारत 2047च्या महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातून आलेल्या ब्रँड अम्बॅसेडर्सच्या डिपेक 2026 मध्ये हार्दिक स्वागत करतो, वंदन करतो, अभिनंदन करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज जर आपण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची मागची 77 वर्षाची यात्रा बघितली
तर वेळोवेळी विद्यार्थी परिषदेने अनेक शैक्षणिक समस्यांवर आंदोलनं करत, निदर्शनं करत, निवेदनं देत शैक्षणिक समस्या सोडवण्याचं काम केलेलं आहे. समाजात ज्या ज्या वेळेला चॅलेंजेस उभे राहिले त्या वेळेला त्यांना सामोरेच न जाता पण परंतु पूर्ण देशाला एका अर्थाने दिशा देण्याचं काम विद्यार्थी परिषदेने केलेलं आहे. मग जेव्हा जम्मू काश्मीरच्या लाल चौकामध्ये अतिरेकी तिरंगेचा अपमान करतात तेव्हा विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते 10,000 कार्यकर्ते जहां हुआ तिरंगे का अपमान वही करेंगे उसका सम्मान म्हणत जम्मू काश्मीरच्या दिशेने जातात आणि तिथल्या लाल चौकामध्ये अभिमानाने तिरंगा फडकवतात. बांगलादेशामधून येणारे घुसखोर असतील, आसाम सारखा संवेदनशील भाग असेल, तिकडे आसाम बचाव सारखं आंदोलन असेल, केरळमध्ये केलेलं आंदोलन असेल, असे वेगवेगळ्या नॅशनल सिक्युरिटीला घेऊन विद्यार्थी परिषदेने त्या काळात आंदोलन केलेले आहे. म्हणजे त्या काळाच्या समस्यावर जर कोणी उत्तर शोधण्याचं काम करत असेल तर ती विद्यार्थी परिषदेसारखी संघटना करते. या देवगिरी प्रांताच्या कॅम्पसमध्ये जेव्हा आपण सर्वे जातो, वेगवेगळ्या कॅम्पसेसमध्ये जातो तर आपल्याला लक्षात येतं की विद्यार्थ्यांची उपस्थिती फार कमी झालेली आहे. आधी जसे कॅम्पस भरलेले दिसायचे तसे आज दिसत नाही आणि त्यावर सर्वत्र चर्चा नक्की सुरू असते. आपापल्या एसी कॅबिन मध्ये बसणारे पॉलिसी मेकर्स यावर चर्चा घडून आणत असतात. पण विद्यार्थी परिषदेने ठरवलं की आम्ही कॅम्पसमध्ये जाऊ, गावांमध्ये जाऊ, जिथे विद्यार्थी सापडतात तिकडे जाऊ आणि त्यांचं सर्वेक्षण करू. आणि जवळपास 3,500 पेक्षा अधिक लोकांचं विद्यार्थी परिषदेने सर्वेक्षण केलं आणि एक अहवाल मागच्याच वर्षी तो अहवाल सादर केलेला आहे आणि त्यात शिफारसी आपण केंद्र सरकारला केलेला आहे, राज्य सरकारला केलेला आहे, संस्थाचालकांना केलेला आहे, प्राचार्यांना केलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांना देखील केलेलं आहे. केवळ प्रश्न उपस्थित करणे नाही तर प्रत्यक्ष कृतीतून उत्तर देण्याचं काम विद्यार्थी परिषद सारखी संघटना करत असते. जेव्हा नंदुरबार सारख्या जनजाती भागात आपल्याला जाणवतं की सिकल सेल अनिमिया, कुपोषण सारखे मोठे हेल्थ चॅलेंजेस आहे, तेव्हा विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते ठरवतात की आपण तिकडे गेलं पाहिजे. म्हणून सेवानुभूतीच्या माध्यमातून 3 दिवस हे विद्यार्थी नंदुरबारच्या जनजाती भागात जातात, त्यांच्यासोबत जनजाती संस्कृतीचं आदान प्रदान करतात, त्यांच्या घरात राहतात, त्यांच्यासोबत जेवण करतात आणि त्यांच्या आरोग्य समस्या देखील त्यावेळेला जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यावर आपल्याला भविष्यात काय उपाययोजना करता येतील यासाठी जर विचार करणारी जगात एक मात्र विद्यार्थी संघटना कोणी असेल तर ती विद्यार्थी परिषद आहे. अशा अनेक वेगवेगळ्या 17 आयाम गतिविधी आणि कार्याच्या माध्यमातून आज विद्यार्थी परिषद मध्ये यायची वेगवेगळी एका प्रकारे दरवाजे आज विद्यार्थी परिषदेने खुले केलेले आहेत आणि ज्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी परिषदेचं काम आपल्याला विस्तारित होताना दिसतंय. विद्यार्थी मित्रांनो, या सर्व ऍक्टिव्हिटीज मधून, डिपेक्स सारख्या ऍक्टिव्हिटी मधून ज्याचा जन्म असा होतो की ह्या डिप्लोमाचा प्रोजेक्ट होतो, त्याच्यावर मार्क्स मिळतात, पण त्याच्यानंतर या प्रोजेक्टचं काय होतं तर त्यावेळेला जो विचार करतो, एक विद्यार्थी विचार करतो की या प्रोजेक्टचं आपण एक्झिबिशन भरवलं पाहिजे आणि पुढे जाऊन त्याला एक मोठं स्वरूप प्राप्त होतं. इन्क्युबेशन सेंटर्स येतात, इंडस्ट्री येतात आणि आज जे डिपेक्स 2026चं भव्य स्वरूप आपल्याला दिसतंय हे 40 वर्ष आधी विचार करणारा एक विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता होता. हे सांगताना मला फार अभिमान वाटतो. या सर्व कृतीतून, या सर्व ऍक्टिव्हिटीज मधून, या सर्व उपक्रमातून विद्यार्थी परिषदेने दाखवून दिलेले आहे की स्टुडंट्स पॉवर इज नेशन्स पॉवर. Somanath sir, we always say that many people always say that students create nuisance. Students' power is nuisance power, but ABVP says, and it proves through its actions and work that students' power is nation's power. विद्यार्थी मित्रांनो, जाता जाता फक्त मी एवढंच म्हणतो, डिपेक्स के मंच पर हुनर की आग सीने में और हाथों में विज्ञान रहे. विकसित भारत के निर्माण में हमारा भी हाथ और विचार रहे. मिटा देंगे अंधेरे को, नवाचार का सूरज रहे, जलती रहे मशाल सदा, भारत की जय जयकार रहे, भारत की जय जयकार रहे. धन्यवाद. आवाज आणि आवाजातला आवेश पाहून तुमच्या लक्षात आला असेल की व्यासपीठाचं वय कोणी कमी केलंय. वरुण नन्नावरे सारखा तरुण कार्यकर्ता जेव्हा इथे येऊन तडफदार भाषण देतो तेव्हा त्याच्या मागे 25-30 वर्ष अथक परिश्रम करणारे, पूर्ण वेळ काम करणारे विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते, संघाचे कार्यकर्ते यांची तपश्चर्या त्याला कारणीभूत असते. अशी काही मंडळी आज इथे उपस्थित आहेत ज्यांचं मी नाव घेतो आणि थोडक्यात त्याची दखल घेतो. श्री गीतेश चव्हाण आहेत, ज्यांचं कदाचित आपण त्यांना भेटणारे नाही. गीतेश चव्हाण हे
पश्चिम क्षेत्राचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून जबाबदारी आहे. पलीकडे एक खोली आहे, त्या खोलीमध्ये बसून त्यांनी डीपेक्सचं सगळं नियोजन आणि रात्रंदिवस बसून काम पाहिलेलं आहे. त्यांचे केंद्र मुंबई आहे. अतुलजींनी आता परिचय करून दिला. श्री सिद्धेश्वर लटपटे, देवगिरी प्रांताचे प्रदेश संघटन मंत्री, यांचं केंद्र छत्रपती संभाजीनगर आहे. हंसराजजी जोशी आहेत, डॉक्टर अभाविपचे राष्ट्रीय कार्यकारी परिषदेचे सदस्य आहेत. कुमारी वैभवी ढिवरे आहे की जी मागच्या अनेक दिवसांपासून माझी पहिली ओळख झाली तिची 2 महिन्यापूर्वी, रात्रंदिवस काम करणारी केंद्रीय कार्यकारी समितीची सदस्य आहे. डॉक्टर कैलास सोनमनकर आहेत, जे अभाविपच्या कोकण प्रांताचे अध्यक्ष आहेत. डॉक्टर सचिन कंदले आहेत, जे इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्याकडे देवगिरी प्रांताच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे. मी जेव्हा विद्यार्थी परिषदेत काम करत असे डॉक्टर सर्जेराव ठोंबरे आहेत की जे त्यावेळेस अध्यक्ष होते. आज चंद्रशेखर देशपांडे सर कदाचित उपस्थित नसतील, त्यांच्या काही अडचणीमुळे ते महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष राहिले. परिषद आणि संघामध्ये एक विशेष रचना असते की ज्याला मोठं पद देतात त्याला ते जमणार नाही हे त्यांना माहीत असतं, म्हणून त्याला त्यांच्यापेक्षा चांगला डेप्युटी देतात. दोघं मिळून काहीतरी करतील. तसे माझे सहसचिव प्रवीण घुगे आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पश्चिम क्षेत्राचे सेवा प्रमुख आहेत प्राध्यापक उपेंद्रभाऊ कुलकर्णी, तेही इथे उपस्थित आहेत. देवगिरी प्रांताचे माननीय प्रांत संघचालक माननीय अनिलजी भालेराव मार्गदर्शक म्हणून इथे उपस्थित आहेत. अशी अनेक मंडळी इथे सतत काम करतात, सातत्याने काम करतात. एक पुढे गेले तर दुसरा मागून येतो. त्यामुळे आज वरुण नन्नावरेंना हे व्यासपीठ उपलब्ध झालं आणि एवढा मोठा कार्यक्रम होता. भरतदादा अमळकर आणि हेमा अमळकर इथे जळगावून आलेले आहेत, सृजनचे कार्याध्यक्ष. या पार्श्वभूमीवरती आणखी एक पार्श्वभूमी आहे. आपण थोडस मागे जरी वळून पाहिलं तर आपल्याला जी इमारत दिसते आहे आणि ठळक अक्षरात MIT हे नाव दिसतं, विद्यार्थी परिषदेशी नव्याने जोडल्या गेलेले. मात्र विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ही MIT ही मोठी संस्था ज्यांनी उभारली असे या संस्थेचे डायरेक्टर जनरल आणि या डिपेक्सचे कार्याध्यक्ष श्री मुनीश शर्मा हे या समूहाचे महासंचालक आहेत. 18,000 विद्यार्थी या MIT मध्ये शिकत आहेत. एवढंच नाही, पण अतिशय उद्योजकीय मानसिकता असणारी व्यक्ती यांनी उद्योग क्षेत्राला जोडण्यासाठी सूक्ष्म उद्योग मॉडेलची पण संकल्पना सादर केली आहे. सतत सकारात्मक विचार करणारे आणि सृजनात्मक कामामध्ये रस असणारे श्री मुनीश शर्मा या डिपेक्सचे कार्याध्यक्ष आहेत. मी त्यांना त्यांचं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करतो. Thank you, Dr. Pandreji, for very nice introduction. Namaskar and very warm welcome to all of you. We are a very diverse country, and you can also make out, seeing all the distinguished guests, those who are present on the occasion of inaugural program of DPEX, 35th DPEX, that also indicate the same. But somehow I was a bit reluctant yesterday when I was talking to Siddheshwar that in which language I should talk. तो सिद्धेश्वर ने बोला साहब हिंदी में आप अच्छी बात करते हैं, आप हिंदी में बात कीजिए. Marathi is my acquired language. I thought I should not speak wrong Marathi in front of all youngsters present in the audience. But I think this year's DPEX, at least for me, was kind of very special DPEX. And why special?
when we came to know that Dr. S. Somanath ji is going to inaugurate this year DPEX, I felt a very different kind of happiness that we have got very appropriate. And of course, that is the history of DPEX also. They always call the most prominent people. And when I came to know that Sir is coming, the man who is behind the success of Chandrayaan 3 and the man who transformed the space research organization, and most appropriately, I would say the man who inspired the scientific temperament of this country. The presence of this is, making this event very special. And of course, when the proposal of hosting 35th DPEX came to me through Ram sir, and then subsequently I came to know that Atulji is going to be the Adhyaksha of Swagat Smiti, then I said I have no work to do. Actually, these two people, if they are there and the rest of the things are formality, then I'm really saying that there was no burden at all for hosting this event on this campus. And why this DPEX was so special this time? Because I could see the students working in action in real time. From last 6 months, I am seeing how independently, how responsibly they are working to see that this event should be the grand success. And I was keep coming, because every day I come on the campus, so I keep coming to see that what is happening at the venue side. But my real attraction was going to the Karyalaya, where the students are sitting on the floor, working independently, not at all feeling any disturbance, and spending some time there was a kind of real treatment and the real peace of mind I could really cherish in all these years. And the real lesson for many of us sitting here, directly and indirectly associated with the education of this country, I think if you give conducive environment to these young brains, I think rest is you can see whether it is a Viksit Bharat dream or any dream for that matter, or want to create India as a Vishwa Guru, all these things would happen effortlessly. I would share 2 examples, because Ashish Chauhan ji, who is Rashtriya Sangathan Mantri of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, is making a note on the agenda, this program agenda, that how many times each one of us is consuming and how many of us have overshooter time. So I have kept that in my mind. Therefore, I'm briefly sharing 2 things. Our role being Swagat Samiti was very limited, because Atulji was there, was a great support, and we were knowing that things will happen. But of course, we were having some responsibility of interacting with the stakeholders. And when we were interacting with many of the stakeholders, one of the examples which I would like to share with you, that one of the first generation, very successful entrepreneur, he said, I would support this year DPEX, in a different way. What was the way? He said, I would give t-shirts to all the students, those who are participating in this event, having India's map and the world map. Now you may ask, what is the significance of it? Why he thought like that? You see,
I vividly remember my one trip to Israel, and I was fortunate enough to attend 2 days program where youngsters were making their idea pitch in front of the investors, and we were invited in, those meetings, and I witnessed 2 days that conference, and I saw one common thing: all were Israelis, youngsters. That last slide of their presentation was how they are going to tap global market. And I found that how come all of these people have similar kind of closing of presentation. And the second day at the end, I asked one of the presenter, I said, why, all of you, have you coordinated? He said, no, we know that Israel doesn't have market. Whatever the product and processes we are going to make, we always see the rest of the world is market for us. It's a situation and circumstance. When you connect this t-shirt idea with this background, you would realize that why this is important. When we, work very closely with students, I always see that there is something lacking. That first of all, they don't consider we as a market. They are very good. They have huge potential. They are very innovative. They are hardworking. But when it comes to market, I always find this very consistently that they lack in this kind of approach. And the time has come, I think, youngsters should really think that how best they can cater to this country and rest of the world. I think if you can take this message from this DPEX, I think the DPEX success is done. And there's another important last example, sir, with your permission. With the last, in our country, filtering political influence on information is so difficult, and it is a misguided missile. Somanath sir, misguided missile, because the ability of filtering political impression on the information is something which is very difficult, and most of us are getting, deceived by that impression on the information. You see an example of AI summit, which happens in the Bharat Mandap in Delhi. Now you would ask that why government is, doing this kind of big shows, what message they want to give. But you know what? At the end of the day, we are talking about Chinese dog. We are talking about so much of so irrelevant things that the very message, the very crux of that summit is always you find somewhere losing its importance. So what is that? Being I am an educator, if I have to analyze what is that event, what is the importance of that event, why government is giving that much emphasis to have event like that, then you have to go a little 500 back. The history of the modern world, the time when science started influencing our life, each bit and piece of our life. And you see all the revolution happened in these many years. The first user of any invention and technology broadly was military. Military was the first user. And by that time it comes to a common man or become an inclusive part of the technology, it was taking a time. 20 years, 25 years, 50 years, like that. But this is the first time that AI is not specially meant for the army or the military. It is available to all of us. So the message of the AI summit was very convincing, very straight, that each one of us should gear up and to see that how we can align ourselves with the AI disruption which is going to happen. And I think the potential, that tapping that potential of each one of us can only happen if you can inspire people, if you can tell them, yes, you can do it.
And that is what DPEX is doing from last so many years. And with these words, I have a lot to say because I am witnessing this from very closely. I can talk for another 20-30 minutes, but because of the time constraints, guests have to go and catch the flights. I will end up here and will keep interacting the next 4 days with you. Thank you very much. एवढी मोठी संस्था 18,000 विद्यार्थ्यांची संस्था खूप डीप थिंकिंग असल्याशिवाय सांभाळता येत नाही याचा परिचय आपल्या सर्वांना आला असेल. कुठल्याही अशा औद्योगिक किंवा तंत्रज्ञान विषयक प्रदर्शनी किंवा कार्यक्रमामध्ये केस स्टडीज काय असतात आहेत का असा प्रश्न सतत विचारला जातो. कोणी कोणी उद्योग उभारले, किती जणांनी स्टार्टअप केल्या, तसं सांगणं सोपं नसतं. पण एक परिचय करून देतो की जे खऱ्या अर्थाने आणखी एक केस स्टडी म्हणून आहे, ज्यांनी 1993च्या जळगावच्या डिपेक्स मध्ये स्वतःचा प्रोजेक्ट घेऊन आले, त्याचं प्रेझेंटेशन केलं आणि आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनाचे महासंचालक म्हणून श्री सतीश सूर्यवंशी हे इथे उपस्थित आहेत, जे 93च्या डिपेक्सचे विद्यार्थी होते आणि आज महाराष्ट्राचे संचालक आहेत. डिपेक्सची टीम बनवत असताना जेव्हा सचिव म्हणून जबाबदारी आणि काम माझ्याकडे देण्यात आलं, तेव्हा एक सक्षम टीम उभं करण्याचं एक खऱ्या अर्थाने सोपं काम माझ्या समोर होतं, कारण त्याचे लीडर ऑलरेडी ठरले होते, राम भोगले सर. आज या प्रांगणामध्ये त्यातली काही मंडळी जी स्वागत समितीचे सदस्य आहेत किंवा पदाधिकारी आहेत, असे श्रीयुत अतुल चव्हाण इथे उपस्थित आहेत. कदाचित थोडा अंधारामुळे आपल्याला त्या व्यक्ती दिसणार नाहीत. यांच्याकडे उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी आहेत संजीव ऑटोच्या मैथिली तांबोळकर, निखिल खिवसरा, राहुल पगारिया ऑटोचे, AITG ग्रुपचे केदार देशपांडे इथे उपस्थित आहेत. संरक्षक म्हणून पूर्वीच्या एका डिपेक्सचे अध्यक्ष राहिलेले श्री उमेश दाशरथी पुढे आले आणि ते संरक्षक म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. नेहमी सगळ्या चांगल्या कामांमध्ये अग्रणी असणारी 2 नावं, श्री ऋषी बागला आणि श्री मानसिंगजी पवार, हेही आज इथे उपस्थित आहेत, ज्यांनी या सगळ्या कामाला सहकार्य केलं. अशी एक चांगली सक्षम टीम श्री विवेक भोसले, श्री मुकुंद कुलकर्णी, प्रसाद कोकिळ, मिलिंद कंक ज्यांचा आता उल्लेख झाला, आशिष गर्दे, मंगेश निटुरकर. आपण ज्या प्रांगणात जमलेलो आहोत त्या प्रांगणाची संकल्पना आणि नंतर त्याचे सुकाणू मुनीश शर्मा यांच्याकडे आहेत. असे श्री यज्ञदेव कवडे सर, तेही इथे उपस्थित आहेत. मला आता अंधारामुळे सगळी मंडळी सर इथे आहेत. अशा ह्या सक्षम स्वागत समिती सोबत काम करताना अत्यंत सोपं गेलं आणि आनंद झाला. मागच्या 35 डिपेक्स मध्ये पैकी किमान 30 डिपेक्स मध्ये ज्यांची हजेरी होती, ज्यांनी सहकार्य केलं आणि हे सुकाणू सांभाळलं, असे श्री राम भोगले सृजन ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. मी त्यांना विनंती करतो त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. Former chairman of ISRO and a very active scientist, Dr. S. Somanath, minister in the Maharashtra cabinet and president of the Swagat Samiti of DPEX 26, Sri Atulji Save, अखिल भारतीय संगठन मंत्री of ABVP Shri Ashish Ji Chauhan, and all my colleagues on the
Swagat Samiti of DPEX 26. I have been associated with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad since 1983. This is one student organization which, along with the agitations on student issues, has been doing constructive work simultaneously. My first contact came when, during the summer of 1983, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Karyakartas came to me saying that they would like to place a few students from rural Marathwada for a job for 3 months during the summer vacation. The earnings during that 3 months would help them to continue their education in city of Aurangabad for next 1 year, because even if they have free ship as far as fees is concerned, they still need to meet a lot of expenses which they have to earn while they are learning. It was an innovative idea of placing students in various industries so that they could continue their education. Then I came in contact with DPEX, the idea in 1993-94. And I saw that a temporary team of students, then about say 50 or 60, was formed to conduct the DPEX in 94, where I was, like Atulji is holding the charge of president of the Swagat Samiti, then I was the Adhyaksha of Swagat Samiti. But to my surprise, as a committee, we were not required to make many decisions. We were only to support and rally the industry behind this DPEX. Most of the work was done by these 50-60 Karyakartas, including planning, including execution, making arrangements for students, and ensuring that the 3-day or 4-day exhibition is conducted absolutely smoothly. I have been associated thanks to formation of Srijan. The idea was originated because ultimately the technology was changing, new branches of engineering were getting added, and some think tank had to actually think through the year so that the next DPEX could be changed a little bit and accommodate the new technologies and new education streams that came into technical education. So Srijan was actually the think tank which continued to work through the exhibitions over the last 30-35 years, whereas the team which organizes has been changing every year. In 26, the initial team, which started about 6 months ago, was of about 10-12 Karyakartas. Then it slowly expanded. And a couple of days back, I was surprised to see almost 250-300 students working here in 22 different committees, organizing this entire process. The entire layout was done by the engineering students. The entire estimation of expenses was done by students. And these Karyakartas who are working behind the screen are not necessarily technical education students. They come from all walks of life. So DPEX is essentially an experiment where students get to learn many things. Those who are participating in exhibition get to display their projects, interact with people who visit, face the questions by the examiners, and actually hone their technical skills, hone their public relations skills. But then there are 300-400 students who are working behind, get to hone how to organize such a massive exhibition, how to take care of students who are coming, how to think about their safety, how to think about how to provide them food 3 times a day, what arrangements we need to make so that they can be accommodated. But it's not only limited to participants, it's also about the examiners.
the staff that participates in this, the engineering technical staff that participates in this. How do we rally the industries behind this exhibition? So as a president of a education society, I had the opportunity to study the new education policy, the National Education Policy 2020. And experiential learning has been a major theme of this National Education Policy. What has been embedded in the education policy in 2020 after consultations for 4 or 5 years, where scientists and educationists work to actually refine this policy, was thought about by some students 40 years ago. Experiential learning. And this experience is multifaceted. And therefore, I always am amazed when I see the kind of progress this exhibition has made. And I'm also amazed when I see what the people who participated about 20 years ago in this exhibition, about 35 years ago in this exhibition, have been contributing to this country. 11 out of 12 trustees on Srijan, barring me, are product of DPEX. Today we have Mr. Suryavanshi, who is a product of DPEX. So DPEX has actually contributed, and people like me, I mean Vinod, who is now become soon Rajya Sabha Sabhasad, is a product of DPEX. Piyush Goyal, who is the minister, was working with us on Srijan Trust. Chandrakant Dada Patil, who is a minister in Maharashtra cabinet, was working with us on Srijan Trust. So I can name so many of them. Sudhir Mutalik, who runs his business in Nasik. Vidyanand Devdar, who runs his business in Kolhapur. And there are many others who have actually created wealth, not for themselves, but for nation. And that is what DPEX is all about. So I would request all my friends, all my young friends who are here as organizers or participants, and all the industry who is rallying behind this, to actually learn from this exhibition, take the experiences, internalize them, and really start contributing to well-being of this country, welfare of the society, and actually in realizing the dream of a Vikasit Bharat in 2047. I really thank you all for actually supporting this by participating, by rallying, and I am overwhelmed by the kind of response we have for this 35th DPEX. Thank you very much. आज महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री श्री मंगलप्रभातजी लोढा इथे येणार होते, पण काही कारणाने त्यांचं अचानक येणं रहित झालं. त्यांचा संदेश आता एक 10 सेकंदात आपण ऐकूया. त्यांच्या मंत्रालयाचे काही अधिकारी पण इथे आलेले आहेत. श्री पंकज पाठक विशेष कार्यकारी अधिकारी आहेत कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे. तसेच आपल्या बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर वाल्मिक सरोदे इथे उपस्थित आहेत. मी या सर्वांचं स्वागत करतो. डीपेक्सची यशस्वीता विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर, परिषदेच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या व्हिजनवर आणि अनेक इथल्या मंडळींच्या सहकार्यावर अशी अवलंबून आहे, ज्यामध्ये काही आणखी नावं आहेत की ज्यांनी या संपूर्ण कामाला भरघोस सहकार्य केलं. श्री विवेक देशपांडे शहरातले मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. CMI ही जी संस्था आहे त्याचे अध्यक्ष आणि सचिव श्री उत्सव माशर आणि मिहीर सौंदलगेकरही उपस्थित आहेत. अशा सर्वांनी हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी मदत केली. माननीय श्री लोढाजी यांचा संदेश आता आपल्याला स्क्रीनवरती दिसेल, तो आपण पाहूया.
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आज डिपेक्स 2026 हा महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा विद्यार्थ्यांसाठी इनोव्हेशनसाठी आणि त्यांच्या पुढे कसा लाईफ मध्ये काय करायचा याच्यासाठी एक असा मंच तयार विद्यार्थी परिषदेच्या आशीर्वादातून झाला आहे की ज्यामध्ये लाखो लोकांना इतका लाभ आजपर्यंत उठवलेला आहे. यावेळी पण आपण 200 पेक्षा जास्त स्टॉल आणि 1 लाख पेक्षा जास्त फुटबॉल असं 1 लाख पेक्षा जास्त विजिटर्स असं अपेक्षित आहे. हा स्वतः विद्यार्थी परिषद आणि डिपेक्सचे जे कार्यकर्ता आहेत त्यांच्या मी मनापासून अभिवादन करतो की त्यांच्या प्रयत्नातून आणि त्यांच्या विश्वसनीयतेतून असा मोठा एक स्टेज उभा तयार झाला आहे की त्यामध्ये 38 वर्षापासून विद्यार्थी येतात आपले प्रोजेक्ट इथे प्रेझेंटेशन करतात आणि त्यामध्ये नेक्स्ट लाईफचे नेक्स्ट फेज मध्ये त्याचा प्रवेश होता. डिपेक्स 25 मध्ये या डिपेक्स 26 च्या कार्यक्रमाला मला पण यायचा होता, पण सेम मला उद्या परमपूज्य सरसंघ चालक मोहनजी भागवत साहेबांच्या जैसलमेर राजस्थानमध्ये एक सर्वधर्म संवादचा कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रम मी आयोजित केला म्हणून तिथे जावं लागेल, म्हणून मी आयोजकाचा आणि सर्व विद्यार्थ्यांची माफी मागतो. आम्ही महाराष्ट्र सरकारचे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आमचे मुख्यमंत्री आणि आमचे नेते त्यांचे मार्गदर्शनामध्ये मागचे 3 वर्षापासून आम्ही डिपेक्सचे आमच्या एसके डिपार्टमेंट पण जोडलेलं आहे. मी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आम्हाला सांगितलं आहे की डिपेक्स पेक्षा जास्त चांगला काम हा महाराष्ट्रामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल आणि एनजीओ म्हणून इतक्या मोठ्या स्केलवर कोणी करत नाही, म्हणून आपण सरकार पूर्ण त्याच्या पाठीमागे उभे राहिली पाहिजे. मी परत एक वेळा सर्व आयोजकांचे अभिवादन करतो. मला बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद देतो. नाही येऊ शकलो त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि या डिपेक्स 2026 ची सफलता की शुभेच्छा देतो. नवाचार की ज्योति जलाए सपनों को दे आकार, युवा शक्ति के संकल्प से बदलेगा देश का संसार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर वरुण ननावरे यांचं तडफदार भाषण आपण ऐकलं. वरुण देवगिरी प्रांताचा प्रदेश संघटन मंत्री. तर राष्ट्रीय संघटन मंत्र्यांचं भाषण कसं असेल याची उत्सुकता नक्कीच लागली असेल. आशिष चव्हाण इथे उपस्थित आहेत. BSc, BJMC आणि MBA पर्यंत शिक्षण केलेलं आहे. हिमाचल प्रदेशचे मूळचे कार्यकर्ते आहेत. वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर राष्ट्रीय महामंत्री म्हणून पर्यंत जबाबदारी सांभाळली आणि आता राष्ट्रीय संघटन मंत्री म्हणून ते विद्यार्थी परिषदेचं काम पाहतायत. मी त्यांना डिपेक्सच्या निमित्ताने त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी विनंती करतो. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सृजन ट्रस्ट, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान से 35वां डिपेक्स और अपने 40वें वर्ष पूर्ण करते हुए छत्रपति संभाजी नगर यहाँ आयोजित हो रहा है. एक और होली के पावन पर्व से हम निकले हैं और आगामी कल में तिथि अनुसार शिव जयंती हम सब सादर करेंगे. ऐसी नगरी में करेंगे जिस नगरी के अंदर मिलिंद महाविद्यालय इस परंपरा से प्रारंभ होकर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचे इसका एक प्रयोग प्रारंभ किया था. ठीक उसी प्रकार से 40 वर्ष पूर्व जिस प्रयोग को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सृजन ट्रस्ट के स्वरूप में आई वह यह डिपेक्स था. मैं हृदय से आप सभी माननीय अतिथियों का, मंच पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ, हम सभी को एक तरह से तकनीकी का संबोधन समाज के अलग अलग वर्ग तक करने वाली इसरो संस्था, उसके पूर्व के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर S. सोमनाथ, सृजन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान राम भोगले जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष अतुल सावे जी, माननीय ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र शासन, कार्याध्यक्ष श्रीमान मुनीश शर्मा जी,
इस स्वागत समिति के मंत्री और जिनको संभाजीनगर के जन डॉक्टर अनंत पंढरे इस सुनाम से जानते हैं, परिचित हैं, उपस्थित प्रांत के सम्माननीय अध्यक्ष, मंत्री, मेरी बहन, ये परिसर के अंदर अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के आई हुई सभी विद्यार्थीगण, आदरणीय गुरुजन, छत्रपति संभाजीनगर के सभी सुधीजन, मैं विचार कर रहा था कि 40th ईयर जिस एक्सपेरिमेंट को होकर के हुआ है वो वास्तव में विद्यार्थियों के प्रयोगों को लेकर के उनको प्रोत्साहित करने का ही एक प्रकल्प विद्यार्थी परिषद ने प्रारंभ नहीं किया। उसके पीछे विचार शायद बहुत गहरा था। जिस समस्या को हमने कभी मैलाइस कहा, मैकॉले की समस्या कहा, वो काले अंग्रेज पैदा करने के लिए था। अंग्रेजी बोलना और अपनी मातृभाषा, भाषा, इसके बारे में सम्मान नहीं, देश के बारे में सम्मान नहीं, स्वदेशी का आग्रह नहीं, परंतु इसके साथ एक और समस्या थी जो गहरे हमारे नसों के अंदर चली गई। वो थी श्रम के बारे में प्रतिष्ठा का समाप्त होना। अपने हाथों से कोई चीज करनी है तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए उसको आप ब्लू कॉलर कहेंगे और उसको अच्छा नहीं मानेंगे। व्हाइट, श्वेत कलर ये मिलने जाने से अच्छा माना जाएगा। इसलिए एक और तकनीकी के क्षेत्र में, आईटी, इस क्षेत्र में तो हम आगे बढ़े। उच्च शिक्षा के अंदर शोध करते हुए विश्व की बड़ी बड़ी अग्रणी संस्थाओं में भारतीय जन पहुंचे। हमने IIT, IISc ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान बनाए। उनसे निकल करके हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEO भारतीय हैं। परंतु वहीं जब देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है तकनीकी के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, हमें एक बॉटलनेक ध्यान में आती है कि जो करना है, करने के लिए हैंड्स ऑन अप्रोच चाहिए। वो करने वाले लोग हैं वो तिरस्कृत हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी ITI और पॉलिटेक्निक करेगा उसको विवाह के प्रपोजल कम आएंगे। अगर कोई तकनीकी करके क्षेत्र में विचार करता है तो सीधा इंजीनियरिंग करना चाहता है, परंतु फिर हैंड्स ऑन अप्रोच मालूम नहीं होती। इसलिए ये जो बॉटलनेक है, जो प्रयोग आधारित अपने प्रोजेक्ट्स, नवाचार लेकर के विद्यार्थी वर्ष के पूरे अंत तक प्रोजेक्ट बनाता है, डिग्री के समाप्त होने तक अपने प्रोजेक्ट लाता है, उसका प्रोत्साहन किसी एक मंच पे होना चाहिए। उनके प्रयोगों का जो वो प्रयोग बना करके लाने हैं उसको सबने वाह करना चाहिए, बताना चाहिए, और इसकी एक प्रक्रिया बने जिस प्रक्रिया को केवल महाराष्ट्र और गोवा नहीं, यहां पर डिपेक्स नाम बना, कर्नाटक में इसको सृष्टि कहा गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको सृजना कहा गया, मध्य प्रदेश में जब हमने इसको प्रारंभ किया तो उसको सविष्कार कहा, राजस्थान में उसको आविष्कार कहा, गुजरात में उसको सृष्टि कहा, कई प्रांतों में यह चला, रुका, फिर पुनः चलने का प्रारंभ हुआ। ऐसे प्रयोग मुझे लगता है हमें देश में पुनः प्रारंभ करने पड़ेंगे। मैं आदरणीय सोमनाथ जी से पूछ रहा था कि मिरेकल्स से क्या देश को इंस्पिरेशन मिलती है, देश आगे बढ़ता है, या कोई प्रक्रिया खड़ी करने से देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है? उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए मिरेकल्स चाहिए, क्योंकि आप करोड़ों करोड़ लोगों को एक दिशा में ले जाने के लिए तैयार करते हैं, परंतु उस दिशा में यह देश चले, वह स्टार्टअप इंडिया से मेक इन इंडिया, वो आत्मनिर्भर भारत, वो विकसित भारत का स्वप्न, या जालना का, संभाजीनगर का क्षेत्र या मराठवाड़ा का क्षेत्र, आप तो उदाहरण है देश के लिए। अगर यहां पर स्टील इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग खड़ा हो सकता है, अगर यहां पानी की कमी है तब भी यहां पर अवसर खड़े हो सकते हैं, तो देश के किसी क्षेत्र में भी हो सकता है। अगर मराठी भाषा में पढ़ने वाला, सामान्य ITI से निकल करके आने वाला, पॉलिटेक्निक से पढ़ने वाला मेरा भाई बहन वो इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकते हैं, तो देश के हर एक युवा के सामने इंस्पिरेशन है कि इस तरह के प्रयोग वो भी अपने अपने स्थानों पर करेंगे। इसलिए हम जैसे संगठन, सृजन जैसा प्रयोग, या आगे बढ़कर के नई मालाएं, श्रृंखलाएं
प्रारंभ करनी पड़ेगी, जिससे कि यह जो प्रयोग यहाँ पर कुछ आए हैं उनका प्रोत्साहन हो, परंतु यह प्रयोग कल दिन के लिए इंडस्ट्री बने, इसकी एक पाइपलाइन हमें बनानी पड़ेगी। विकसित भारत का स्वप्न तभी जाकर के पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। मी म्हणल्याप्रमाणे एकदम तडफदार भाषण. सर्वात महत्वाचे व्यक्ती त्यांचं भाषण सुरू होण्यापूर्वी मी 2 परिचय करून देतो. एक अनावधानाने माझ्याकडून राहिला. शेवटच्या खुर्चीवर बसलेल्या दीपाली चित्ते प्रदेश सहमंत्री आहेत. 2021 पासून विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यात आहेत. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या नांदेड येथील व्यावसायिक प्रशासन पदव्युत्तर पदवी घेऊन MBA घेऊन पुढे कार्यरत आहेत. माझी खात्री आहे आज शेवटच्या खुर्चीवर आहेत, हळूहळू मधल्या खुर्चीवर पुढच्या 5-10 वर्षात नक्की येतील. आणखी एक परिचय उपस्थित आहेत, ते आपल्या शहराचे SP सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोलीस श्री राठोड सर, डॉक्टर विनय राठोड, तेही इथे उपस्थित आहेत. राठोड सरांना माझी एक विनंती राहील की या सगळ्या आयोजनामध्ये एक विभाग होता, सुरक्षा विभाग. इथे काही गडबडी होऊ नयेत, सगळ्यावर लक्ष ठेवावं. हाही विभाग विद्यार्थ्यांनी सांभाळला. उद्या परवा जर आपलं पुन्हा येणं झालं तर आमची इच्छा आहे त्या विद्यार्थ्यांना नक्की भेटावं आणि त्यांनी कसा विचार केला, माझी खात्री आहे आपल्याला नक्की आनंद होईल. संत ज्ञानेश्वरांनी आणखी एक ओवी लिहिली होती, अध्याय 7वा, ओवी 107वी. मी सूर्याचेनी वेशे, तपे तेही शोषे, पाठी इंद्र होऊनी वर्षे आणि मग पुढती भरे. ओवीचा अर्थ करणं प्राकृत भाषेतून आपल्याला कठीण जातं. 750 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वरांनी वॉटर सायकल डिस्क्राईब केलेलं आहे. पाऊस कसा पडतो, समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते, ती वर आकाशात जाते, ढग बनतात, थंड वारा लागला की त्यातून. हे 750 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर त्यांच्या ओवीतून सांगतात. आणि आपल्याला वाटतं की भारतामध्ये काही टॅलेंट नाही आहे, भारतामध्ये काही गुणवत्ता नाही आहे. आणि सध्याचा मागच्या 10-12 वर्षाचा काळ मात्र एकदम वेगळं काही बोलतोय. आजच्या डिपेक्स मधून सुद्धा मला इथल्या इंडस्ट्रीज मधल्या काही जणांकडून फोन आला की आम्ही गुपचूप या स्टॉल्सवर येऊन जाऊ इच्छितोय आणि काही मॉडेल जर आम्हाला पिकअप करता आले आणि पुन्हा त्यांना प्रोजेक्ट म्हणून कमर्शियल प्रॉडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट करता आलं तर आम्ही गुपचूप येऊन गेलं तर चालेल का. इतकी उत्सुकता इथल्या इंडस्ट्रीमध्ये आहे. 5-6 इंडस्ट्रीची मंडळी उद्यापासून या कामावर राहतील. हे पोटेन्शियल 10वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा आहे. पण हे करत असताना ईश्वराचं अधिष्ठान पाहिजे, अशी श्रद्धा असणारे उच्च दर्जाचे ऍक्टिव्ह सायंटिस्ट असताना सुद्धा चंद्रयान सोडण्यापूर्वी तिरुपतीचं दर्शन घ्यायला जाऊन येणारे श्री सोमनाथ आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. ईश्वरावर आणि श्रद्धेवर दोन्हीवर तितकाच विश्वास जितका तंत्रज्ञानावर विश्वास आहे, जितका माणसाच्या विद्वत्तेवर विश्वास आहे, असे श्री डॉक्टर सोमनाथ इथे उपस्थित आहेत. आपल्यापैकी किती जणांना शिवशक्ती पॉइंट माहिती आहे? त्याच्यावर कॉन्ट्रोवर्सी झाली होती की शिवशक्ती पॉइंट हे नाव का देण्यात आलं. जिथे चंद्रयान जाऊन टेकलं चंद्रावरती, त्याला साहेबांनी नाव दिलं शिवशक्ती पॉइंट. चंद्रावर गेलं, पण भारत पहिलं राष्ट्र आहे जे चंद्राच्या त्या बाजूवर जाऊन चंद्रयान टेकवलं जिथे कोणीही आजपर्यंत जाऊ शकलं नाही. अशा साऊथ पोलला जाऊन आपलं चंद्रयान अत्यंत सहज उतरलं. त्या सगळ्या चंद्रयान 3 किंवा आयसेट 3DS किंवा RLV-LEX, एक्सपोसॅट ही नावं सुद्धा घेणं मला कठीण जात आहे. अशा सगळ्याचे जनक, त्याचे लीडर डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ आज आपल्याकडे इथे उपस्थित आहेत. त्यांचा बायोडाटा वाचणं हे एक मोठं भाषण ठरू शकतं. अनेक ठिकाणी गोल्ड मेडल, अगदी इंजिनिअरिंग कॉलेज पासून आजपर्यंत. अशी व्यक्ती ही
डिपेक्सच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहते, त्यांच्या आणि आपल्यामध्ये मी न येता त्यांचं मुख्य भाषण, बीज भाषण करण्याची विनंती त्यांना करतो. आय रिक्वेस्ट डॉक्टर सोमनाथ टू प्लीज ॲड्रेस स्टुडंट्स. Thank you so much for that introduction. Good evening, all of you. Thank you so much for this opportunity to come to DIPEX in its annual function here at Sambhajinagar. It's really an honor for me to participate at the DIPEX organized by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, Maharashtra Srijan Trust, which is really doing a fantastic work, the Ministry of Skill Development and Employment and Entrepreneurship, Government of Maharashtra, the Maharashtra Institute of Technology, and also the industries who are backing the whole of this program from behind. Congratulations to each one of you for organizing DIPEX consistently every year, inspiring generations of people in this state. I think it's really a great work. My congratulations and appreciation for each one of you. I would like to thank all of you on the dais and off the dais. I don't want to take names of which one of you. At this moment, it is really time consuming. So thank you so much for this opportunity and the guidance that all the leadership of the Srijan Trust, the committees that are organizing this, and all the student volunteers, the 300 of all of them that who have worked behind the scene to make this event happen so beautifully. I had an opportunity to see a few of the exhibits, getting 6,000 of proposals, evaluating across 12 places, region and wise, then bringing them to this level of almost 400 plus exhibits and programs with maybe 2 or 3 students in each of them, assembling them and conducting this event for a few days is a great organizational effort. Congratulations for all the leadership of ABVP and also the students who are behind this, and this is something very really phenomenal. And I know you people consist of engineering students, diploma people, diploma students, and also ITI students. I think all of you are doing fantastic work. And I know some of you who are doing diploma will soon become graduate students. Some of those ITI students will also study a diploma and maybe graduate to degree holders at some point in time. I have seen plenty of them doing it. But the most important thing is that all of you are coming today to do something that you are so passionate about. I think that is really great. So I can address all of you together as one community of innovators. I think this is something very important. See, when we are in school, no, you remember, just imagine that when you are in school, you ask a teacher questions. No teacher likes asking questions, no? Because teacher only asks question and you are supposed to answer. If you ask a question to the teacher don't like, especially in schools. Yeah, if you ask regularly questions, the teacher tell you are a troublemaker. Everybody will tell you are a troublemaker in class. But if you go to an engineering college and start asking questions, the teachers will listen. Hopefully, I don't know whether this MIT belongs to that class of college, whether the teachers will listen to your questions. Must be definitely. Because if you start asking questions, you cannot ask foolish questions. Within the first question itself, they will understand it's a foolish question and not worth listening to. But if you start asking good questions, they will immediately tell you, here is a person who is an innovator. It's different. So when you start asking questions, you are trying to learn something beyond what is being taught. I think all of you are belonging to that class of students who know how to ask questions. That's why. Say for an engineering student, if you get some problem in front of you, for example,
all engineering students don't fall into this category because there is so much to go for engineering courses. Those who don't like also go for engineering courses. But the point which I want to drive here is when you are entering into a technical education, you get an eye on things which others don't have it. And that is specifically the capability of innovation. Looking at what makes something beyond work and then make an improvement on existing things so that you can make a better product. I think this quality is so important for students undergoing technical education. Why I say all of this is because we are going through an exciting period. I think this is something which I want to tell you, young people. Do you study only engineering and technology, but are you looking at the world around you? You look at the world now, which is a war that is waging. No, there is a war going on in the other end of the world, not far from your place from Bharat, but just adjacent to that, there are some other wars waging little far away. I think all of you are aware of this war that is going on. What is the type of global economic issues that are happening? I think all of you are observing. And I believe that you are also looking at what all impact that this war and other geopolitical events that will have an impact on our economy and many other things. I think possibly technocrats and engineers must be observing the world. I think it's very important for you to look at the world. I believe that you do that. But equally important is to look at how the world is changing in terms of technology. And this is so equally important to observe. Why I say this is very important, I think all of you know that today Bharat is at the economic level, we have reached something like a 4th position. You know that the global economic output, if you look at, we are at the 4th position globally. And soon we may go further, depending upon many other things that are going to happen around. We are also leading the world in terms of innovation index. We are not at the top, but we are somewhere at the middle level. If you look at the publication in terms of research outcome, we are at the 3rd position in the world, but still far behind the 2nd position. We are still to reach some significant level, but we are doing very well. Some of these indications are that we are going to go up, but then to go further up, we need to do something very differently. You look at the global, the technology evolution in the past, not just recently, maybe little far away. If you look at the agricultural revolution, was something that was actually got benefit out of technology in the early phase. I think all of us were agrarian economies were existing, but then the moment that technology came into agriculture, that we were able to produce more food and the possibility of the societies are thriving through the agricultural revolution was really possible. But later, the agricultural revolution was replaced by industrial revolution. I think industrial revolution was fueled by colonialization and the money that came from the colonies that built huge industrial ecosystem, the Europe flourished, and the whole of the industrial ecosystem that we see today happened. But after that, in the last of the centuries, that you saw the IT revolution, the information technology revolution, which India also are part of it, and many of our industrial our business ecosystems are supported by the IT field revolution and the growth that has really happened. But then what is really going to happen in the next, maybe the tens of years? I think this is something that all of us should be looking at. And where exactly are the possibilities for the country like India? It's equally interesting to understand how the global technology ecosystem is changing in the recent times. I think all of us talk about artificial intelligence. I think there was already a mention about AI. But this AI is not the only thing that is happening all around. I think you can actually see many domains that are emerging in the recent observations. For example, you talked about the war. I think the war itself is a classic example of how technology has changed the way in which the wars are waged. And wars are very important. Why I say very important is, now if you look at the history of our human evolution, you can see that every war has created some change in the economic structure of the global community. It also created large innovation to happen in the ecosystem. It also changed the structure of the global polity. It also changed the way in which countries do in many domains. I think it is very important to observe it. But now for India, I think we have seen it in Operation Sindoor, for example, how technology has been so much useful for our nation and how it really impacted the outcome of it.
I think this is a very important message for all of us. Why I say all of this is for India to go to the next level. What we need is technology. What we need is mastery of technology. And which are the technologies that we are talking about here? It's just not for the technology related to war alone, but for many other domains. One of the domains which I want to tell you is definitely agriculture. I think agriculture is so important for us, and we are 1.4 billion people, 140 crore plus, and we know our population is continuously increasing, and it may go and reach almost 1.65 billion, and then after that we are supposed to remain stable and may slightly come down. This is the prediction of the population. And our advantage of demography is also there. As far as India is concerned, we have almost 25 to 30% young people for at least next 25 years. I think this is a great opportunity for us. But for this many people to be fed, food to be produced and continuously produced with a changing social infrastructure, we need to produce food. And equally important is that we have climate change happening. The fresh water content is becoming, the warming is happening. There are issues related to pollution, many other things. And land degradation is also happening. And still we have to continue to produce food. And a lot of people need to be supported. And the amount of people available to do agriculture is also coming down. So automation of the agriculture, precision agriculture, bring in technology like IoT into agriculture and actually do more value addition food production becomes an important topic of technology infusion as far as this country is concerned. The other area is, of course, is digital economy. I think digital economy is very well known to all of you that India is one of the countries where we have been very successful in implementing digital transactions. Now, many other countries really are not able to cope up with the type of scale that we are really produced. We not only produce the type of scale in digital transaction, but we are also successful in bringing banking across the system and across the society in a bigger way than any other country would have ever done in the past. But the challenge for us is to reach it to the much wider audience, wider people, and bring administration, delivery of all the services to digital means. Let us also look at another sector as far as India is concerned, is healthcare. For a large population like this, taking care of the health for a very long duration is a big challenge. For example, your primary health centers and health delivery, availability of doctors, diagnostics of critical illnesses, treatment routines, all of this can be handled if you really use technology much. Finding that I found is for tuberculosis, artificial intelligence has come such an advantages, and there is a new application has emerged. If you take simple X-ray, you will be able to scan through the application of AI and find out whether that particular person is having TB. It can be diagnosed with very significant accuracy, which was never ever possible. Because one X-ray film alone won't tell you whether you have an tuberculosis. It requires continuous evaluation for a certain time period. So AI has come very useful even in identifying tuberculosis using that technology. And this can be extended to very wide in terms of consultation for doctors. For example, if you are able to bring out an AI tool with a capability of local language capability, the doctors can be on your village, that you can go and talk to the machine, and that will be able to take some samples of your blood or something and do a quick kit-based diagnostics and use this data to check with the global data that is available or a national data that is available for millions of people, and then tell you what type of disease that you have and possibly suggest you a solution. I think this type of tools are emerging using AI into our midst. So the medical healthcare delivery, especially for women and children and rural areas, becomes an important topic for us to address when you go to the next level of economy. Look at the space sector. I think I have been watching space sector as far as India is concerned. We have done fantastically well. We talked about just now the landing on the moon. But of course, landing on the moon is very, very important, and it's a very inspirational story. But for us, it is not enough. I think the government of India has made it very clear that we want a space economy to thrive in this nation. Currently, the Indian contribution to space, global space economy is hardly 2%. Though we are doing very well, it is still very low. So we need to scale it up to something like 10%. So how do you do that? You bring in private entrepreneurs to do space-based businesses. And this is possible for India to become the world's manufacturing hub for space technology.
rockets can be built in large numbers, satellites can be built, and application can be delivered using space. And if you do it in India, it can be do it at a much lower cost than anywhere else on the world. So this is an important opportunity that is presented to us now, and a lot of startup companies have started working in this domain. I am dealing with them, many of them, and I know what type of energy and enthusiasm. Not only that, there is enough of funding and money and technology being developed in the private ecosystem in this country. In the last few years, this transformation has happened. You can also see many other sectors that is actually booming. For example, cyber physical system and autonomous system. I think you would have known about cars which are autonomous, drones which are autonomous. But beyond that, you can also see robotic applications in manufacturing. I think this is a great opportunity for India because India is well known to be the IT hub of the world. We have been developing softwares in huge quantity, but they are not the top-end software. They are all the service sector software. But if you really look at the core software for engineering and solutions are not, though done by Indians, but they're not marketed as Indian product. And so this is an opportunity for us to work in the domain of robotics solutions for many, many domains. I don't want to list the list of domains that robotics is going to happen. For example, recently there was a study done. What will be the new device that human beings will be using after mobile phone? You know, mobile phone has come up to our midst in just a few years back. And I belong to a generation which we never saw mobile phone during our college days. But now we use mobile phones left and right. But I can tell you that in next 5 years, maybe not more than 5 years, the mobile phone will vanish. So what will be the next device that all of us will carry? And I can predict that it is going to be a robot. It may look like a mobile phone or a little big device, but it will be a robot that can do many, many functions, more than a mobile phone can do. It will teach you, it will do some of your work. It may do some R&D work that you have assigned to it. It may sometimes do your home course and many, many other things. So I think India has an ability to develop such architecture, the software, the technology of robotics. And you will also see that your cars will no longer be driven by you. Even for Indian traffic, there are algorithms being developed to drive the car through most complex roads that ever you can imagine in the world, Indian roads. I think this is a technology which is now coming into our midst, and this has already entered into manufacturing, IoT, and many, many other areas, cyber physical systems. Now you talk about AI, and AI is such a great opportunity for India. I think AI Summit really showed up, but there is a lot of work need to be done. Recently, I have been talking on AI on some of the core engineering problem. For example, engineering people, I think all of you must be knowing. Many of you may be using ChatGPT, Perplexity, and many others, but AI is far beyond this. Agentic AI and physics-inspired AI who will be able to actually solve the engineering and technical problems that you are actually encountering day to day. I have a discussion with a startup company in Bangalore who is actually entrusted to develop AI tools for rocket engine, thermal problems, and space-based systems, structural and other problem solutions, engineering problem solutions using AI. And this development is actually happening in India. They are started collecting very important Indian-specific data on this so that they can solve very complex problem, not just queries on like ChatGPT does, but far beyond an involved problem. And this will extend to many other domains in the recent times. You can also see manufacturing sector is growing in India. This is a great thing to happen. I think manufacturing is now next destination for our country. We have been great doing IT and IT-enabled services sectors, but for India now to grow to the second level, maybe on our way to become the first position, is always through the manufacturing ecosystem. And this is happening. I think I'm very happy that Sambhajinagar is an example of a very strong industrial ecosystem for manufacturing. And this is a great location to have DIPEX here. And the industries here really are champions of manufacturing. But then we need to scale up it much better. And there are new domains of manufacturing technologies that is emerging. And this is a case that is something need to be studied because it is a little controversial. I do not go into all the domains of those topics. But you can see that the manufacturing ecosystem in terms of India is still a borrowed infrastructure. It is not a homegrown infrastructure except for some areas. And this is where the DIPEX becomes important. How do you really create innovation in manufacturing? For example, tooling is a great area that we need to invest time and effort in. If you go to our neighboring country, I think
if you, for any particular problem solution, for example, it could be a molding or a sheet metal or a machining or an assembly, there are hundreds of people capable of designing tooling. But it's not the case for India, even now. So we need training institutions, R&D activities in tooling designs to be established for us to empower manufacturing ecosystem grow. So why I say all of this is that each of the sector is really showing big signs of growth. But equally important growth is happening in a domain called biotechnology. Though engineers try to solve problems related to metal, electronics, hardwares, etc., the doctors treat the human body. I think the human body is now considered as nothing different from engineering problem. That's why in one of the institutions where I serve as a distinguished visiting professor in the Institute of Science is now having a department of medicine. The hospital with 450 beds is being built. So you'll think a top engineering institution is having a top medical university as part of it. Because now everybody realizes that engineering and medicine are not two distinct domains. They are one and the same. And we can actually find solutions for biological issues using engineering approaches. So I had a recent visit to some of the American universities. I'm really surprised to see all the top-end researchers in medical domain are engineers. They're actually working on solving biological problems using engineering approaches. One of them is actually doing a small machine where they are developing cells of human body extracted cells, and you inject with chemicals and others, and it will actually produce medicines. And you can extract the medicine and then apply to a person when he is infected. So you can actually trigger the disease, you can actually find its response, extract the medicine, and then produce medicines using a small lab device, which is a very complex system. Similarly, they work on various other bacterial and other domains to work on similar biopolymers manufacturing and things like that. So this support for this research is enormous in the US. I think India also started working on it, and many of them who are working are actually Indian scientists in the US. I think this is a wonderful thing to see. So one of the emerging area for us is biotechnology. I think we see that happening everywhere. I want engineering students to look at it, biology as an interesting topic, why you should look at it in the long term. Why I say biology is brought into it is only to tell you that the world has become multidisciplinary. It's no longer one domain. When I joined ISRO, I thought that I'm a mechanical engineer. I joined with a mechanical engineering background in ISRO. I thought with mechanical engineering I can survive. I really realized within no time that I cannot survive with mechanical engineering alone. I need to study chemical engineering. I was forced to study electronics. I was forced to study manufacturing. I was forced to study many other domains, including coding and software. If you have really built some complex system in the world, you need to be really understanding a lot of scope of many other areas. So I only want to advise young people who are getting into product development, innovation. Today's innovation will happen not because that you are knowing some domain, but it will happen only because you are able to collaborate across large domains. Anything that you build is an integration of many other systems. So young people should understand that today what we need is people who are able to understand large amount of domains and able to learn in a very quick process. And this is going to be a huge challenge for each one of you. Equally important is to understand what are the real problems that you are solving. In fact, this is a huge issue in many of the startup companies and innovators. Many of them actually display solutions for problems which are not existing. To understand what is a problem that is the society is facing, or a community is facing, or a market is facing, you need to understand the society, the community, the market. Before you have a technology, you need to understand that part of it. And this is where many of the entrepreneurs fail. Many of the innovators fail because they are not actually solving a problem which is existing. They create an artificial problem and try to solve an artificial problem which is not a problem that will actually having longevity, which will not be fetching business, etc. So I tell you, students, very important that you must be connected with the society. You should go around the ecosystem and try to learn what are the real problems of the system. For example, there are a lot of problems that you are addressing in agriculture. Why don't you go to some of the fields where real agriculture is taking place? Though you may be an engineering student, you don't want to wet your hands in the dirt, but it's very important for you to walk around the field, see the problems of the farmer, discuss with him and understand what exactly has his problem and how do you really solve it using engineering intervention.
It is equally important to understand from medical field. It is equally understand from many other fields that are around you. And this is a very important quality every entrepreneur, innovator need to possess to really to find out what are the real problems of the society. For you, that you need a connect. And I'm very sure the organizers of IPEX will really enable you to understand this particular aspect of it. And equally important is to connect with people, because nobody can solve the problems alone. You need to find out people who will actually collaborate and build prototypes and bring it to some fruition. I think you would have understood while you are building each of them, not the one person who was actually created. It's all created because you became a team, maybe 3 or 4 people, and you are discussing, debating, and finding out the weakness and strength of each one of you. And that actually complemented to build the complex system. Like us who build the rockets and satellites and Chandrayaan, it was never built by a few people. It is built by thousands of people. And when you organize such thousands of people to do with a single vision, you can make mountains move. And this is a lesson that you have to learn from IPEX. I am very sure about it. You will see it across it and you will be inspired to do that. So I want to tell you and conclude saying that this IPEX is a fantastic opportunity, and already been told that last 35 years plus it has been producing leadership, industries, innovators from out of IPEX. I think the examples of the Srijan Trust is an example that all of them are actually the products of IPEX is really great news for me. I am sure this year's IPEX also will produce some billionaires out of this business. I am very guaranteed that. It is important for us to create it. And they must be able to do that only with that type of directives which I told you. One, of course, is to understand what exactly are the problems that you are addressing and solving. Find out how do you solve it with the association of mentors and people around you. You alone cannot do that. You need support from the community. And there is enough of ecosystem today to give you funding, support, mentorship today. I think this is a great thing that has happened in the last few years in this country. And that's why IPEX is important. Today, there is enough of mentorship in industry to do that. I want to tell you industries, allow them to scale beyond this. Whatever support that you are given for IPEX is great, but you need to mentor it what you think that are the successful stories or most promising story, like the Shark Tank type of review, which you can do and then take it further. And I heard that in IPEX, at least 2 or 3 companies are coming up every year who are displaying here. At least few of them are becoming successful maybe a few years later. I think this is a great thing to happen here. I'm really proud and happy to come over here and watch this happen. Thank you once again and wish you all the very best and great journey in the next 4 days to explain your accomplishment to the jury and become winners. And thank you once again. And only as a final conclusion, I want to tell you, a great entrepreneur is somebody who is committed to the cause of building systems, not for making wealth for himself. As already been told by sir, that it is not just for himself, that is for the nation that you are doing. When we spoke, I started talking about the nation, that we are still in the 3rd position or the 4th position. We have not reached the 2nd or 1st position. And it's a desire for us to reach that 1st or 2nd position at some point in time. And that's why we call that Vikasit Bharat. The terminology is very, very important. It is important for us to reach that position. And that will happen only when we lead in technology. It will not happen if you really follow somebody. It will happen only when you innovate and do things differently. Of course, it is good to do copying. It is good to do manufacturing or based on borrow technology, but it has to be developed here. And the development will happen only because you young people are there. I think that's why it is important to support you people coming out from every domain. It is not important that you need to be an engineering graduate. It is okay to be an ITA degree holder. It's good enough that you can really create some marvelous outcome out of this. All the very best to you, and make our Bharat Mahan and Vikasit Bharat by not even before 2047, but much earlier. It is really possible because you are there. Thank you so much. All the very best. कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आपण आलेलो आहोत. डॉक्टर सोमनाथ यांना सकाळी जेव्हा विमानतळावर रिसीव्ह करायला गेलो, इस्रोचे चेअरमन राहिलेले एवढे मोठे सायंटिस्ट, चंद्रावर यान उतरवलं आणि एका व्यक्तीने त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढण्याचा आग्रह धरला आणि ते थोडेसे ऑकवर्ड झाले. इतकी साधी व्यक्ती
आणि आज ज्या प्रकारचं भाषण आणि ज्या प्रकारचे ज्ञान त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे, एक महत्वाचा विषय त्यांच्याकडून आलाय जो विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवावा, आणि तो म्हणजे की योग्य प्रश्न विचारणे. अर्जुनाने प्रश्न विचारला नसता तर गीता मिळाली नसती. त्यामुळे योग्य प्रश्न विचारणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी मी प्राध्यापक डॉक्टर मुंढे यांना आभार प्रदर्शनासाठी बोलावतोय. त्यानंतर श्रावणी साबळे सामूहिक वंदे मातरम म्हणतील. सामूहिक वंदे मातरासाठी आपण सर्वांनी उभं राहायचं आहे आणि त्यानंतर कार्यक्रमाची सांगता होईल. धन्यवाद. आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डिपेक्स के इस 2026 के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाया, वे इस डिपेक्स के उद्घाटक इसरो के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एस सोमनाथ जी, उनके प्रति मैं हृदयता से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मंच के सामने उपस्थित शहर के सम्मानीय उद्योजक, राजनीति क्षेत्र के सभी मान्यवर, प्रशासन क्षेत्र से आए सभी माननीय अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सम्माननीय सभी प्राधिकरण के सदस्य, इस समारोह के लिए उपस्थित पत्रकार बंधु, पुलिस तथा महापालिका क्षेत्र के सभी अधिकारी, इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ उपस्थित अभिभावक के सभी शुभ चिंतक तथा हितैषी, उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और डिपेक्स की जो स्वागत समिति है, उनके आभार व्यक्त न करते हुए उनका भविष्य में भी हमारे साथ स्नेह बना रहे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजये द्रुत कर करवाले। अबला के नोमा एतो बले बाहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्।